Hello guys, welcome to Simplyupgrade. Um, so and as last session we looked at what is ChatGPT. How మనం ఇప్పుడు we'll look into this how to create account, uh, what are the versions available and the layout of ChatGPT, the current version. So look into that, and for now today we'll look into the free version. మనం ఫ్రీ వర్షన్ చూద్దాము అండ్ ప్లస్ చాట్జిపిటి ప్లస్ ఏంటి అండ్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఫ్రీ అండ్ ప్లస్ డిఫరెన్సెస్ విల్ లుక్ ఇంటూ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లెసన్లో చూద్దాము. సో ఫస్ట్ బేసిక్గా హౌ టు క్రియేట్. సో మీకు తెలుసు, సో ఓపెన్ఐఏ ఇస్ అ ఫౌండేషన్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ దట్ క్రియేటెడ్ చాట్జిపిటి మోడల్. సో మన ChatGPT ఎలా అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. సో జస్ట్ మనం ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, https://chat.openai.com. So I already have account. So for now I'll show you there are two options. We'll go to here, login, sign up ఉంటాయి. So already account ఉన్న వాళ్ళు, so you can just log in. And this is for beginners, I can tell, who don't have account, but this is so easy. If you would like to log it directly, sign up చేయాలి అనుకుంటే you can click on sign up and email address పెట్టచ్చు, లేకపోతే can continue with Google అన్నమాట. So and let's get back to the previous page to log in now. And I'll log in, so I'll enter my password and all, then we'll get into the next page. Okay. లాగిన్ అయిన తర్వాత ద విండో లుక్స్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో సింపుల్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట. సో మనం సపోజ్ వి నో బేసికల్లీ రెగ్యులర్ చాట్ అప్లికేషన్స్ లైక్ వాట్సాప్ కానీ, జీమెయిల్ చాట్ కానీ, లైక్ ఆఫీస్ అయితే టీమ్స్ కానీ, మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ కానీ. సో అంతే సింపుల్గా ఉంటుంది. అండ్ వి యూజ్ గూగుల్, రైట్, వేర్ వీ కెన్ టైప్. ఇప్పుడు ఇది ఇన్పుట్ అనమాట, ప్రాంప్ట్ మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చేది. సో వేర్ వీ కెన్ type something and get the information with it. And ఇక్కడ మనము కెన్ లేబుల్స్, వీటిని లేబుల్స్ అనొచ్చు. లైక్ లేబుల్స్ అంటే ఐ విల్ షో యూ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, దట్ చూద్దాం. సో నౌ రిలేటెడ్ టు సపోజ్ టాపిక్ అనుకోండి. సో ఐ లైక్ క్రికెట్. సో సే so I will not be predict, I'll show you how what happens exactly. Say what I'm just typing it as just input and prompt input. Just see, and just trying to generate the content based on it. And you see, now you understood what is happening. Now I'm just typing 2023 World Cup, and the model which is as నేను ఫస్ట్ లో చెప్పినట్లు, we no need to worry about the feature, right? So it's all like worrying about data what we have, and already it is trained and it has to understand more of that. And one more thing I told you, that I can predict the feature here, and it won't say that, but there are some other AI models that say they're based on these results, that there's a prediction ఉంటుంది. సో ప్రిడిక్షన్లో ఇప్పుడు ఇంత దేర్ ఇస్ ఛాన్సెస్ మన ఇండియా గెలవచ్చు అనేది, అది కూడా చెప్తారు. కానీ ఇట్స్ ఆల్ కరెంట్ డేటాని బట్టి చెప్తారు, బట్ ఇది ప్రిడిక్షన్స్ చెప్పదు. అండ్ దేసే మళ్ళీ మనం అంటాం కదా, ChatGPT సెట్ నాకు ఇది గెలుస్తుంది అది గెలుస్తుంది అనేసి మనం అంటాం కదా. సో అలా కాదు, బట్ అవసరం లేదు. జస్ట్ అగైన్ I'll tell, say who is going to win the cricket. So ఏం చేస్తారు చూసారా? సో it doesn't say that all this information. Now okay, now just say top cricket players and all connect with them. See that? So
already data ఉంటే this is 2022 data only, so we have this as my last knowledge says 2022 top players who is we have Virat Kohli ఉన్నాడు, Williamson ఉన్నాడు, Root ఉన్నాడు, so it's easy. And we have Bumrah also, I think, no, I have Bumrah, so that's what you understood right now. Okay, say ఇంకొకటి కూడా చెప్పాను నేను ఎగ్జాంపుల్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఉంది లేబుల్, మీరు కౌంటర్ రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు, క్రికెట్ అప్డేట్స్ అని లేబుల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఇంకొకటి ఏదైనా కావాలంటే మనం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కొత్త చాట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం, జస్ట్ సే లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఒక తెలుగులో. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ చూసారా? సో మనం ఇప్పుడు సపోజ్ మన పిల్లలు కానీ ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి, కథ చెప్పు అంటే, సో మనం ఏం చేయలేదు, చాట్ జీపీటీ ఓపెన్ చేసేసి కిడ్ స్టోరీస్ తెలుగు అని చెప్పేసి చిన్న స్టోరీస్, కిడ్ స్టోరీస్ యానిమల్స్ అంటాం, మళ్ళీ చూడు కిడ్ యానిమల్స్ తెలుగు అంటాం, చూద్దాం ఏమవుతుందో. ఓకేనా, సో మళ్ళీ చూసారు. సో ఆ చిన్నపిల్లలకి అనిమల్స్ మీద ఏదన్నా చెప్పాలంటే సో సింపుల్గా ఒక్కొక్క ఫ్యూ లైన్స్ అది మనకి ఇస్తుంది, అది తెలుగులో దట్టు సీ దట్. మనం ఇప్పుడు సపోజ్ ఆలోచించాలి, సపోజ్ మనం ఒక స్టోరీ రైటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి రాయించుకోవాలి అంత ఇది ఎవరికి ఉండదు. సో చాట్ జీపీటీకి వెళ్ళేసి ఇది మనం చెప్పేస్తాం. సో అగైన్ మళ్ళీ చూద్దాం మళ్ళీ ఐ ట్రై టు రీజనరేట్ చేసినప్పుడు చూడండి, ఇది సేమ్ మళ్ళీ రాదు, 99% సేమ్ రాదు. మళ్ళీ రీజనరేట్ చేస్తాను. రీజనరేట్ అనేది ఒక ఆప్షన్, మళ్ళీ ఆ లేఅవుట్ గురించి చెప్పినట్టు లేఅవుట్లో రీజనరేట్ అనేది కూడా ఒక ఆప్షన్. మళ్ళీ అది ఆ రెస్పాన్స్ మనం ఈ లాస్ట్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి మళ్ళీ ఇట్ విల్ జనరేట్ అనమాట. చూసారా, మళ్ళీ కొత్త స్టోరీ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు సపోజ్ పిల్లలు అడుగుతున్నారు, సో కీప్ ఆన్ మనం చేస్తూనే ఉండొచ్చు, కొత్త కథలు వస్తుంటే మనం చెప్పొచ్చు వాళ్ళకి 5 to 10 minutesలో ఒక స్టోరీ అయిపోతుంది, నైస్ స్టోరీ. చూసారా, బట్ ఒకటి ఏంటంటే అది మనం పిల్లల ముందు టైప్ చేయకుండా ముందే చూసుకొని కొంచెం చదువుకొని చెప్పడం మంచిది. పిల్లల ముందు ఓపెన్ చేసి మొబైల్ వాడడం అంత రికమెండెడ్ కాదు, బట్ యా. సో అట్లా, సో మనం ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఫీడ్బ్యాక్, యూ కెన్ సే యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ అనమాట అట్లా. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఇది చేసుకోవాలి ఇక్కడ అనుకోండి, పిల్ల ఇక్కడ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ మనం సేవ్ చేయొచ్చు. అంత ఇంటెలిజెంట్గా తెలుగులో కూడా లేబుల్ పెట్టించుకోండి. కస్సా అలాగా మనం కాంటే డిలీట్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ గో బ్యాక్ టు ప్రీవియస్కి వెళ్ళి మనం మళ్ళీ ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్నది ఇన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ ఇప్పుడు చూడండి, మళ్ళీ రీజనరేట్ చేస్తే మళ్ళీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ అనేది చూద్దాం ఏమొస్తుంది. దాదాపు సేమ్ రెస్పాన్సే వస్తుంది. ఎందుకంటే ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే రీజనరేట్ చేసేటప్పుడు చాట్ జీపీటీ విల్ థింక్ దట్ ఓకే యూజర్కి కొత్త కంటెంట్ కావాలి, ఆబ్వియస్గా కదా సేమ్ కంటెంట్. అప్పుడు ఏంటంటే ఓకే మేబీ టోటల్ క్రికెట్ హిస్టరీలో హూ ఈస్ బెస్ట్ అని తీసుకుంటుందా, ఆర్ ఇప్పుడు కరెంట్ ఉన్న స్టాట్స్ ప్రకారం తీసుకుంటుందా అనేది ఎక్స్పెక్టేషన్. సో చూడు, ఇప్పుడు మనకి చూడండి, మళ్ళీ సచిన్ టెండూల్కర్, ఎస్ గైస్ రైట్, వీ హ్యావ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ యాజ్ ఐ రియలీ లైక్ him because I don't know, but see as per history అనమాట, మనం is better than anyone, even సచిన్ కన్నా చాలా గొప్ప ఆయన. And you see that 99% average ఉండే. సరే, ఇంత నాలెడ్జ్ మనం వీ కెన్ గెయిన్ ఆన్ ఎనీథింగ్, ఈవెన్ స్టోరీస్. అండ్ సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఐఎమ్ కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ అంటున్నాం. సో లెట్స్ గో, ఇప్పుడు మనం ట్రెండింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అని చెప్తాం. ఒకవేళ టెక్నాలజీస్ అనుకుండా, టెక్నాలజీస్ అంటే చాలా ఇస్తుంది, టెలిగ్రామ్ ఇస్తుంది, లాంగ్వేజెస్ ఏ వస్తాయి చూద్దాం. See, now who is in top? Python, right? Python, obviously, AML, all that Python, JavaScript everywhere. సో మనం దీన్ని బట్టి వాట్ యూ కెన్, మనం ఏదో ఇంటర్నెట్లో నెట్ఫ్లిక్స్, హాట్స్టార్ ఎప్పుడు చూడకుండా, సో చాట్ ఎక్కడైనా సరే గూగుల్లో కూడా మనం సెర్చ్ చేయొచ్చు, బట్ దిస్ విల్ గివ్ యూ ద వాట్ ఎవర్ యూ నీడ్, నాట్ లైక్ 1000 రిజల్ట్స్లో ఏదో ఒక దగ్గర చూజ్ చేసుకొని అది కొంచెం ఎక్కడో ర్యాండమ్గా పోస్ట్ చదవలేం కదా బ్లాగ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఆల్రెడీ ఇది వస్తున్నాయి, సో మనం లేబుల్ చేయొచ్చు, ఇలా వీటి లేబుల్స్ అంటాము.
అండ్ ఇవి అకౌంట్ డీటెయిల్స్, సెట్టింగ్స్ ఇవన్నీ లాగౌట్ చేయొచ్చు. తర్వాత నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద గో టు న్యూ చాట్ అనమాట. నౌ నేను చెప్పినట్టు ఇక్కడ మనకి 3.5 ఉంది, 3.4 ఉంది. ఓకే, సో 3.5 is obviously ఫ్రీ, యూఆర్ యూజింగ్ ఇట్ అండ్ స్లో రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఎప్పుడు అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ రిక్వెస్ట్ పెట్టారనుకోండి, రెస్పాన్స్ చాలా కొంచెం స్లోగా వస్తుంది. స్లో అంటే చాలా మినిమల్ వెయిట్ టైం లేండి, చాలా కాదు, బట్ స్టిల్ ప్రాంప్ట్గా అనేది రాదు. రీజనరేట్ రెస్పాన్స్ చేసినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా రాదు. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు 4 అనమాట, 4లో మనకి ఏంటంటే మనం కంపల్సరీ అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ప్లాన్ని. చూసారా, అప్పుడే ఎంబటే అని వెయిటింగ్ లేదనమాట. కొట్టగానే ఏ నువ్వు డబ్బులు కట్టరా, నీకు లేకపోతే ఇస్తాను, లేకపోతే ఇది అంటుంది. సో చూసారా. సో ఇంకోటి ఏంటంటే చాలామంది అనుకోవచ్చు, ఓ మై గాడ్ $20 దేనికి అనేది. సో బేసిక్గా కొంచెం యూనో టెక్నాలజీ తెలిసిన వాళ్ళు అండ్ ఆటోమేషన్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి $20 అనేది చాలా తక్కువ అండి బేసిక్గా. ఎందుకంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో ఐ వాంట్ టు రైట్ ఒక 20 పేజెస్ ఒక ప్రాజెక్ట్, ఒక థీసిస్ ఏదో ఒకటి రాయాలనుకోండి, నాకు చాలా టైం పడుతుంది. అదే నేను చాట్ జీపీటీలో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు చాట్ జీపీటీ, అంటే నేను ఈ విధంగా కావాలి, ఈ విధంగా నాకు కావాలి అనేది ఒక టాపిక్ ఇచ్చి ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మనం ప్రిపేర్ చేయమంటే ఇట్ విల్ జనరేట్ దట్ థీసిస్ లైక్ 10 to 15 పేజెస్ అనమాట. అలా యూనో ఇట్ విల్ గివ్ యూ దిస్ పీడిఎఫ్లో అలా ఇస్తుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే GPT-4 is now again if we pay images కూడా మనం I can try to get nice images and can input images also, like say మీరు ఏదన్నా పిల్ల బాబుది ఎవరైనా ఏదైనా నైస్గా ఇన్పుట్ ఇచ్చారు, దాన్ని కూడా ఇన్పుట్ ఇవ్వచ్చు. ఇన్పుట్ ఇచ్చి కెన్ సే నాకు ఇలాంటి ఇమేజెస్ కావాలి, ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ కావాలి అని. అప్పుడు అది ఆటోమేటిక్గా గివ్స్ యూ దట్ ఆల్ దట్. మనం చూద్దాం ఎలాంటి డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి ఏంటి అనేది నేను ప్రతిదీ డీటెయిల్గా చూపిస్తాను. ఎందుకంటే ఐ డిడ్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఆన్ దిస్ అండ్ వర్క్డ్ ఆన్ ఇట్ ఫ్రమ్ బియింగ్ లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్. అండ్ చాలా ఒక కొత్తగా చూసే వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే వావ్, $20 వెరీ చీప్. నేను రోజులు కూర్చున్నా ఎంత అయిపోయేది కాదు, 2000 చాలా తక్కువ అని అనిపిస్తుంది. సో బాగా ఆటోమేషన్ కానీ బాగా ఎక్కువ డాక్యుమెంట్ ప్రిపరేషన్ చేసేవాళ్ళు, స్టోరీస్ రాయాలనుకున్న వాళ్ళు, ఈవెన్ మూవీ స్టోరీస్ కూడా మనం కంప్లీట్ ఆ స్టోరీ లైన్స్ కంప్లీట్గా అది కూడా మొత్తం వీ కెన్ జనరేట్ న్యూ స్టోరీస్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం కూర్చొని ఇంతమంది చేస్తున్నారు, రాస్తున్నారు. సో దట్స్ వాట్. సో పీపుల్ కంపేర్ ఇట్ దిస్ చాట్ జీపీటీ ఈస్ లైక్ వెరీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ వన్ అండ్ లైక్ థింక్ లైక్ జస్ట్ ఒక మాస్టర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ బాగా అలా అనమాట. సో ఇది ఈ వర్షన్స్కి 3.5 4కి డిఫరెన్సెస్. సో మనం ఫస్ట్ 3.5లో ఏ ఫీచర్స్ ఉంటాయి అనేది మనం ప్రాంప్టింగ్లో ఒక్కొక్క స్టెప్ ప్రాంప్టింగ్ ట్రైనింగ్లో చూద్దాం. అంటే ఏ లిమిటేషన్స్. మళ్ళీ ప్లస్లో మనం చాట్ జీపీటీ ప్లస్లో చేస్తూ ఉండే కొద్దీ సో సే ఒక 4-5 ఎగ్జాంపుల్స్ రెండు కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి ఒక ఐడియా వస్తుంది. అంటే ఓకే, మనం ఫ్రీ వెర్షన్లో ఇంత చేయగలం, ప్లస్ వెర్షన్లో ఎంత చేయగలం, అడ్వాంటేజ్ అంటే ఎంత టైం సేవ్ అవుతుంది, ఎంత అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, మనం మాన్యువల్గా చేయాలంటే ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి. సో అవి కూడా చూద్దాము. ఓకేనా. సో మనం సో లేఅవుట్లో లేబుల్స్ కానీ ఇన్పుట్స్ ఎలా ఇస్తాము అండ్ అకౌంట్ సెట్టింగ్స్ ఎలా లేబుల్స్ చేయాలి, రీజనరేషన్ ఎలా చేయాలి అనేది చూసాం. సో ఐ థింక్ లేఅవుట్ కవర్ చేసాము అండ్ హౌ టు క్రియేట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసాము, సరే చూసాము. అండ్ మనం వర్షన్స్ కూడా చూసాము, GPT 3.5 GPT-4కి అసలు బేసిక్ డిఫరెన్సెస్. సో అడ్వాన్స్డ్గా నేను తర్వాత ఎగ్జాక్ట్ కంపారిజన్స్ చూపిస్తాను. ఓకే. సో మనం నెక్స్ట్ లెసన్లో ఏంటంటే విల్ లుక్ ఇన్ టు దిస్ బేసిక్ ప్రాంప్టింగ్. అంటే కొంచెం కొన్ని రిపోర్టింగ్స్ ఎలా చేసుకోవాలి, చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ విల్ కవర్ అబౌట్ ఒక 10 అలా ప్రాంప్ట్స్ కవర్ చేస్తాను. 10 ప్రాంప్ట్స్ 10 క్లాసెస్ అలాగా. ఎందుకంటే కొంచెం డీటెయిల్గా వి నీడ్ టు లోపల అదేంటి గోయింగ్ టు డీటెయిల్ అనమాట. సో
కొంచెం చూద్దాం స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్కువ టైం తీసుకొని, సో దట్ అందరికీ అర్థం అవుతుంది. సో చాలామంది స్టార్టర్స్ ఉంటారు, బిగినర్స్ ఉంటారు, ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వాళ్ళు ఉంటారు. బట్ యా ప్లీజ్ కమెంట్, నేను ఏదన్నా ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎనీ మిస్టేక్స్, యా ప్లీజ్ కమెంట్ అనమాట. సో దట్ నేను కూడా మళ్ళీ ఐ విల్ కరెక్ట్ మై మిస్టేక్స్ ఆల్సో. కొంచెం యా ప్లీజ్ బీ కమెంట్ అండ్ లైక్ అండ్ షేర్ అనమాట. సో దట్ ఇట్ మే హెల్ప్, చాలా మందికి హెల్ప్ అవ్వచ్చు. అండ్ హూ ఈస్ స్టడీయింగ్ ఇంజనీరింగ్ ఆల్సో దే విల్ గెట్ సమ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ చాట్ జీపీటీ అనమాట. వాళ్ళు డైలీ ప్రాక్టికల్స్ కానీ దే విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. ఓకే, సో సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెసన్ గైస్. బై.